kohti pesää. Ja näin näyttää tuomarin merkit selkeästi, että vuoron vaihtoon mennään. Ennen neljännen lopettavaa tilannetaululla Jyväskylän Lohi 7, Ylivieska Kuula 1. Enää lopettavalle Ylivieska Kuulanen lyönnin tavoittaa Petteri Savelainen. Ja tilanne on se, että Ylivieska tarvitsee vähintään 7 juoksua, jotta vielä kotiutuksen lyöntikilpailuun mennään. Oliko? Savelainen avoittui ykköspesälle lyömään numero 2 Emeli Valdanius. Ykköspesältä Valdaniuksesta Ruksitaululle. Lähtiessäänkin ja seurata peliä. Lähtee pois kesken ääniet! Ei osu palloa! Oho! Oi, oi! Toinen Ruksit sulkevat 7-4-7-1 ja 3 sarjapistettä. He pysyvät Koskenharjulla. Jyväskylä Lohi voittaa. Lohi on Lohi. Nyt kuuluttamasta